So the TED Talk laid out in very simple terms, a charter city is a place where you start with uninhabited land, a charter that specifies the rules that will apply there, and then a chance for people to opt in to go live under those rules or not. So I was asked by the president of Honduras, who said that we need to do this project. This is important. This could be the way forward for our country. I was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January 4th and 5th. So I presented another fact-filled lecture that included a slide like this, which tried to make the point that if you want to create a lot of value in a city, it has to be very big. So I was trying to persuade the Hondurans, if you build a new city, you got to start with a site that's at least 1,000 square kilometers. That's more than 100,000 acres. So what kind of an idea is it to think about building a brand new city in Honduras, or to build a dozen of these, or 100 of these around the world? What kind of an idea is it to think about insisting that every family have a choice of several cities that are competing to attract new residents? This is an idea worth spreading. And my friends from Honduras asked me to say thank you, Ted. La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue encontrada culpable este martes. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York sentenció este martes a Fabio Lobo por narcotráfico. El veredicto de hoy de cadena perpetua más 30 años, otorgado por el juez Kevin Castle a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La ciudad de modelo es una figura que se aprobó en el 2010 en el Congreso Nacional. Luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sorpresivamente, 4 de los 5 magistrados que declararon inconstitucional esta ley fueron luego destituidos ilegalmente por quien dirigía el Congreso Nacional en ese momento, Juan Orlando Hernández. El único que estuvo a favor de las ciudades modelos en ese momento fue Óscar Chinchilla, que ahora es fiscal general de la República. Que es una ley que atenta contra la seguridad ciudadana, que atenta contra la soberanía nacional, que atenta contra el medio ambiente, el desarrollo ecológico que hemos tenido, la protección a nuestros recursos naturales. Y creo que es un insulto para cada hondureño y en este momento específicamente para los isleños.
que esta comunidad está siendo afectada con la ley de sede por algunos artículos que tiene esa ley y además de eso el peligro de la soberanía hondureña, ¿no? Y pues principalmente la desconfianza que tenemos con el sede que fue aprobado. Special economic zones, as you know well, Mark, and your listeners as well, are nothing new. What's special about these newer versions or more advanced versions of special economic zones is that they seek to strike at more than just one layer of the overall cake. They are more than just taxes or a particular regulation. To wrap up the physical environment, we've created a master plan that starts for a city-scale development that starts with about 60 acres and can scale up to about 10 times as much, 750 acres to be precise. I am socially distanced. I'm not hurting anybody. You might have COVID. Please protect my human rights. I think you should keep your social distance, sir. There is a law here that protects humans from interaction. So I'm going to be speaking, and Article 28 says that el Estado de Honduras, por intermedio de las sedes, pueden declarar la expropiación. Excuse me, sir. Don't touch me. Don't touch me, sir. Hey, hello. Stop. Calm down. Hey, anybody with Prospera, calm down. Pues dentro de la ley está. Y yo tuve la oportunidad de sentarme al par del señor Eric Berman. Él llegó a mi casa y tuvimos una plática y después estábamos hablando y él dijo, pues, yo no puedo alidiarme con su proyecto porque a mí me va a afectar tarde o temprano. Y yo dijo, pues, ¿por qué ustedes vinieron con esas leyes que tienen? Me dijo él a mí que él hizo eso para proteger su tierra. Entonces yo le dije a él, si fijas, tú estás protegiendo su tierra. Entonces, ¿cómo yo voy a lidiarme a ese proyecto cuando tarde o temprano usted me puede expropiar la tierra? Él me dijo, nosotros no podemos expropiar nada, sino que tu gobierno. Entonces, ¿dónde estamos? Si él mismo me está diciendo que mi gobierno me va a expropiar lo que yo tengo para ellos, entonces, ¿cómo voy a ir al lado de ese proyecto? No podemos, no tenemos ningún otro lado donde ir. Aquí nacimos y aquí vamos a morir. We are not, as islanders, we are very conscious that we need investors and we need development within the communities. But we need development that is inclusive, development that is socialized, development that has all of the different entities to the table and does not have hidden agendas. We have our land and tomorrow we may not have our land, and it is based on this type of project that comes into the island, and because of one or other reason they paint it so beautiful to us, but the fine letters are very, very, very dark. And today that is why you all are actually seeing that other entities are starting to pull out from this same project because of those little fine line letters that were in this project that many people didn't understand. Many may say that this law has a lot of benefit and that it is good for the communities, etc. It is not so, my friend. It is not so. Whenever you that live in whatever community, not just here in the Bay Island, have your home, have your ancestral land, and someone comes in a day and the next day they're actually telling you that you have to practically leave from your land, then that is what SEDE is. Pone a aquellos que están trabajando ya en una desventaja. Esta gente entra con un montón de derechos que tienen que no tenemos los otros, ¿verdad? Y no creo que sea lo más indicado. No entiendo yo cómo pueden hacer un gobierno dentro de un gobierno. Creo que hasta cierto punto nosotros tenemos que pensar, para que siga el desarrollo tenemos que tener ley, orden. De lo contrario, vamos a seguir creciendo de una manera totalmente desordenada y eso no nos conviene.
Nosotros somos hasta cierto punto los ojos del país y tenemos que hacer las cosas bien. Y yo sí creo pues de que la sede no es una cosa que nos atrae o que nos gusta. No entiendo el gobierno dar una autorización de esta clase sin antes conocer la opinión de las personas aquí localmente, especialmente aquellos que los rodean. And in fact, there's red flags with Zayde and these other things. Even the mention of expropriation will send investors running for the hills. And that's very dangerous. I mean, what about our local economy, our local municipalities and their tax base and everything would just disappear if all the business goes into Zayde. The municipalities are going to lose their income, and there goes our infrastructure and our future and our roads and everything else. And the problem is we have one that's just getting established in Crawfish Rock, Prospera, but they're operating within the law because they did get this law passed in Tegucigalpa through the Congress, and the law is the problem. It needs to be voided or annulled or changed or